count as well, and sometimes, you know, you can't hit. That's the honest truth, is that you can't play every ball out of the park, and that's what I was talking about. Now the power plays are lifted, just the 2 over of power play. That means the batters do get some amount of luxury to get that sort of field spread, which means singles are there on offer, and that's how you got to do it, is pick up singles and get to the other end. Strike rotation becomes important here at this stage, and try and build a partnership, and you will get bad balls down the leg side. Anything down the leg side will fly away to the boundary, to the fine leg boundary. There is very little protection on the fine leg boundary. If you look at the field placement at the moment, there is nobody at... Yes, fine leg is slightly square. One man now moves back all the way to mid-wicket, trying to protect the leg side boundary. Interesting to see how the batter goes this time around. Beautifully bowled. Very, very well bowled. Well disguised by the bowler. And in the end, no damage done, so resulting in a dot ball. So you can afford to spend a bit of time over there, and even if you score 7 per over, 8 per over, that's still fine, I would say. And that's a reverse sweep, that's a hit me ball, that's what you get, those bad balls. You get those bad balls, and that raced away to the boundary. Very little protection at the third man. No one at the third man boundary, actually. The third man's posted inside the circle. That means that batters do have that luxury to play. So the ball was very, very short and slow, and that was a hit me ball, and he could have hit it anywhere he wanted, and he chose the right spot and he got the boundary. And that's what cricket is all about. It's a mind game. It's more of a brain game, where you got to spend a bit of time, try and make sure that you manipulate the bowlers, picking up singles, twos, and get those odd boundaries. You put the bowlers under pressure, and that's what you do. Cricket is all about shifting pressure. It's about absorbing pressure, shifting the pressure back onto the bowling side, potentially by getting those singles and boundaries, and then you stay in there. The most important thing is that you got to stay over there and make sure that you build a partnership, stitch a partnership, and that's super vital. Another hit me ball. Four now. Superb strike. Again, another loosener on offer on the off stamp. Plenty of time for the batter to pick his spot, and you capitalize on that. Smart batting this is by the batter, but the most important thing is you stay in over there. Don't throw your wickets away. There is plenty of space on the leg side to pick up singles. On the offside as well. The third man's pushed back now. That might go for another boundary. I think it's got legs to go all the way. No. Very well done by the fielder at extra. He had to run all the way back, and he's done extremely well to stop that boundary. But 2 can't be prevented. Takes the scoreboard now to 21 on the board in the progression of the third over. This over is proving to be expensive, and that's what you got to do. Stay over there and make sure that you make a significant contribution. 8 over match is not like 2 over, 3 over match. Nicely played. This is good smart batting. This is really good batting. Get those strike rotated on a regular basis, on a regular sort of instance, and get the scoreboard moving around. If you do that on a regular basis, your pressure is taken off you, and that means you can freely bat. And if you've got consistent dot balls, 22 on the board. Hamza came in at number 5 and provided a counter punch, but has got to stay over there as well. Hamza has got the ability, no doubt about that. He's deposited 2 boundaries. But the most important thing is that how far can you stay and how far can you stretch the total. And that's the most important instinct of a batter.
And this is where in an 8-over match, in a 9-over, in a 10-over contest, you understand the instincts of the batters. Is that how much they're able to add value to your innings. KUNTHOOR 11s have got some momentum now. In the 3 overs they're able to score 22. That means they've got another 5 overs. They can try and make sure that they can score big, and if they got to do that, 22. If they can do that, if they're able to stay there, and they can surely provide a great platform for the later orders, later batters to come over and smack the ball out of the park. They can do that if they can stay. Now Hamza back on strike. Hamza up against the bowler. Prakyat the bowler. That's again beautifully bowled. Nicely played. Square cut for 1. Square drive. So that's what you got to do. Hamza knows now what he's got to do there. Hamza's been able to understand the measure of the track at the same time. He knows very well that there are 3 down at the moment. They got to take the situation into account, and they got to bat in the same fashion. And they're able to do that if they pick up singles and 2s. And at the same time, ABHRAM friends are very, very mindful of the fact that they got to remove Hamza, and they can pick up another wicket or 2 here and put more pressure on KUNTHOOR 11, and that's what their focus will be at the moment. And to do that, they got to bring in some more catching fielders, and they got to try and make sure that they pick up wickets here. Try and have a... Yes, of course, you got to try and prevent those boundaries and 6s being hit. I do understand to a greater degree that that is an absolute must. That's up in the air. That might be a wicket here for ABHRAM friends. Yes, it is. It's called a no ball. Can you believe that? Can you believe that? He's overstepped, I think. He's overstepped. Or is it because of the field restrictions? Is it because of the number of the fielders? We've got to wait for the umpire's decision. Is that an overstep? Umpires. Is that no ball for an overstep or something else? Someone can confirm that to me. Umpire, is that for an overstep? Overstep? Okay, it's for the field. Sure, thought about that for a moment, actually. It might be for the field. Might be an extra fielder inside or an extra field outside. Or maybe because of the combination of the field placements. Just gotta wait and see. Whatever it might be. No ball and a free hit. And now Hamza is on strike. Hamza now will be trying to play big shots. This is a hit me ball. And he's got all the luxury, he's got all the time in the world, Hamza, to pick his spots. Can he do that? KUNTHOOR 11 need him to flourish, actually. They need him to go big. Nicely swept. Oh, chance of a run-up. Mix up here. Hamza's got to go back to the hut. That was a needless run straight to the fielder. And now they got a wicket. They surely didn't get the wicket last time around despite of that catch. But this time around, Hamza's got to go back to the hut. That was a needless run there. That went straight to the fielder. He could have taken a bit of time there. There is absolute no need for urgency. You don't really have to do that. Why would you do that? I mean, you've got all those overs, 5 overs in the bank. And you don't really have to throw your wickets away. Hamza would be very disappointed. He was batting so well. He was picking his spot beautifully. Reverse sweep. Went straight to the fielder. And miscommunication between the batter and the non-striker. And in the end, he's got to go back to the hut. Another wicket going down for KUNTHOOR friends. KUNTHOOR 11 actually there. They got to now really think in a very smart way. I can't play rubbish strokes and get wickets. Now 4 wickets down already in the progression of the 4th, though they still got 4 overs. And this is one of the dangers, actually. If you lose wickets early in the first 2-3 overs, then you've got to go to the business end of the innings. That means more towards the death
death of the innings where you got to have some good batters. You got to have some power strikers to dispatch the ball out of the ground. That should be the strategy. It's very crystal clear as a batting team. You go out there. Oh, that's a beautiful delivery, but called wide by the umpire. It's more of a length ball, and that's what you got to do more often than not. Prakyat has got to really do that on a consistent basis, is to hit the right length. Prakyat now to the right-handed batsman. Nicely played away, straight to the fielder, at third man. So that third man is inside the circle. So as a batter, if you're able to place the ball well, you get value for your strokes. That might go all the way for 4. If you're able to do that, if you're able to guide the ball towards that direction, there is hardly any protection down there at third man. Fiercely struck, that might go all the way. No, there is protection out there. That might be cut off. No, it's raced away to the boundary in no time. Superb strike. That's a solid punch. Not much power behind that stroke. That was beautifully timed, crisp timing. And that took all the way to the boundary. And that's what all you got to do, is to pick the spot, time the ball well, and play just basics. Play the basics and do the basics. Is to get those things right, is to make sure they drive through the line, cut the ball well, pull the ball well, and that's what cricket is about, and that's what batters need to do. And that is rubbish, but it's earned him a maximum. It's what a superb strike that is. Switch it, and it is very best. Superb stroke. It's great actually. If it comes good, it's wonderful, it's amazing. You get value for your shots. But if it doesn't come good, 1 ball to go. Last ball of the over coming up. Score moves on to 36 on the board. Gaining some amount of momentum at this stage. Superb switch it. We've seen a lot of international players do that. Glenn Maxwell's very good at it. He's right at the top when it comes to playing switch it off that nature. It's never easy. It's truly extraordinary as a stroke. Absolutely vital. Beautifully struck straight to the fielder. This time again, miscommunication. That might be another run out. He's out by country. Miles has got to go back to the hut. Unbelievable running. This is insane running. I don't think that was the right sort of running. That went straight to the fielder. I don't know what you're thinking. 2 run-outs now we've got already. This is not the right sort of mindset when it comes to running between the wickets. You've got to stay there when... That's just... I don't really understand. I don't know how to describe this. This is tragic running, really, between the wickets. You're getting boundaries, you're getting sixes, you're getting out at the wrong time. That will not help you get a big total on the board. End of over number. How many overs bowled out? 4, 5. 4 overs bowled out. Score? 36 on the board for the loss of 5 wickets. Six wickets going down for KUNTHOOR 11 actually. They'd be disappointed that 3 of them were run-outs actually so far, and they'd be devastated with their running. They got to think about that in the very next match, and they got to, they've got the think tank, and they got to start thinking about what they got to do. Is to play smart cricket, is to make sure that they get singles and twos, and this is what this 8 over, the bigger or the longer format of cricket is all about. When I mean longer format, I mean, we've seen 2 overs, 3 overs, 4 overs being regularly played here. So when you talk about that context, it's more of a sort of a longer version of game for these players. So they got to adapt brilliantly to these situations, is to potentially stay there and pick up singles, twos, stitch in a partnership, get those odd boundaries and sixes.
They're getting the boundaries in sixes. The issue is that they're throwing their wickets away. ABHRAM friends have been very, very good in tightening the screws, and especially in picking up those wickets absolutely at the vital stages. And that will be surely a big blow for KUNTHOOR 11 actually at this stage. And they're on the back foot straight away. Yes, surely they'll be trying to play that big shot. This man's walked in at number 1, is still over there. Rakshit hit a magnificent 6 over extra. He's got that talent, he's got the potential, he's got the power, he's got the hitting ability, but how far can he go in this innings? They still have 4 overs, 3 overs. Beautiful delivery right up in the block hole. Fantastic delivery. This man picked up 3 wickets in the first over. Actually, it's very realistic and clear that is bowling very straight and not giving away anything on offer actually. Oh, that's how that's very simple. He's bowling very straight, not giving away room on offer, not giving any width on offer. Another wicket going down, 4 for this bowler now. This is great bowling, scintillating bowling stuff. Absolutely nothing the batter could do about that. That was again a needless stroke. You got to respect the right balls, and that's what cricket is about. You got to stay there. Again throwing the wickets away. 7th wicket going down. Sorry, 6th wicket going down for them. They'd be disappointed about that one. So they needed someone to go big. And this time around, Rakshit is back in the hut as well. So they would not be able to digest that. So I think it's really lack of strategy and it's lack of mindset, I'd say, batting here, batting first. And I do understand to a certain degree that you don't know what's actually good, whether it's batting first or bowling first. And I do understand that, you know, when you're batting first, what will be the right total on the board? Whether it's 6 per over, whether it's 7, 8, 9, 10. So batters generally want to play every ball out of the park. And that doesn't happen literally. He's bowling magnificently. He's picked up 4 wickets. It's a 4-4 in the first match. And that will give him tons of confidence to go in the tournament. Surely in the tournament to go forward. He'd be very excited about that. 4 wickets, 4 key players being removed. Surely if they win the match, this man's got to be the man of the match. Fantastic bowling performance so far. And he's not given away 1 run. That is absolute brilliant bowling. This might be a wide. First run of him actually in the form of extras. That might be a wide actually. So first bad ball. But what it does so well is that Girish, what it does so well, so fantastically well, is that he's bowling wicket to wicket and bowling round about that 4th, 5th stump channel, which makes it more difficult for the batters to deal against. And that is superb bowling again. And that's what you got to do as a batter, is to play soft hands. And there is plenty of space on the leg side, plenty of space straight down the ground, mid-off, mid-on, outside. No mid-off, no mid-on, all are now outside the ring. That means they've got the luxury to pick up singles. So you play straight, you get singles. You don't really have to do anything really super serious. You don't really have to play shots out of nowhere. You just got to play straight. You've got runs on the board. You still have 4 overs in the bank. After this, obviously 3 overs in the bank. You just got to make sure they play straight, and that's it. Get the scoreboard ticking around and get those strike rotated. This is smart batting. If they run hard, they'll make it. Oh, that's out! That's unbelievable fielding. Unbelievable, right on the bullseye. He's got to go back to the hut. Straight to the fielder. He was taking on that fielder. He had 1 stump to aim at. And he's done superbly well. Great precision. Superb, immaculate throw from the fielder. Left-handed throw right to the stumps. And another wicket going down. Wicket number 7 going down this time around. More problems for KUNTHOOR 11 now.
Unbelievable. This is the 4th run out, I believe. This is surely thoughtless batting, I'd say. Absolute thoughtless batting. When you know the fielder, you're in danger, there is backup, and when the throw's right to the stump, right hitting the bullseye, then you're out. He was out by country miles, I'd say. 2 balls to go. Girish has been producing some unbelievable deliveries here. You just got to give it to Girish the way he goes about his business bowling. Fantastic so far. Have a look at the release. This time again the same fielder in action, but this time slightly away. Just for the moment I thought that he might have played straight to that fielder. That fielder was in business, but he was not able to get to the ball this time. It was played slightly slower and slightly away from that fielder. Now the mid-offs up inside the ring, particularly to try and protect those singles being taken. So, now I have not seen actually straight to the fielder. Same fielder. Oh, another run out going down. Another run out. Can you believe this? Same fielder in action. The non-striker was backing away a long way. If he has hit the stumps, he was out by miles again. That would have been the 5th run out of the match. Was it referred to the 3rd umpire? Okay. 40 on the board. 40 on the board after the end of over number 5. And they've lost 7 wickets. Sometimes it's kind of very difficult to work out what happens on the field because we're staying so far from the ground. Actually, it'd be better if we could have a monitor where we could see the live actions straight away. It'd be easy for us to cover the live actions actually. Anyways, no damage done, resulting in a single of the last ball. 40 on the board. It's interesting to see how these 2 batters go about it in the next 3 overs. They've got still 18 balls in the bank, and they should think about 20-22 rather than thinking about 40-50. Good bowling, that is. Good change of pace. Bowling slow, not doing anything silly here, the bowler. Just bowling regular, fast, pacey delivery. Resulting in a dot ball. That might be this time straight to the fielder. So 1 to the total now. That's what you got to do, is to play simple cricket, is to play singles, is to pick up singles and get the strike rotated. Try and have a target in your mind. Let's just have 20 in the next 3. That's how you got to think, rather than thinking about 50 in the next 3. This time, chance of run out, no. This time, that's how you when you're trying to play, when you want to get singles, you got to play slightly slowly and use that pace and play soft hands and pick up those singles, rather than playing fiercely and powerfully straight to the fielder. That might not earn you what you need, and that might bring your run out as well, or else you don't take a run off it. And there is plenty of space at the 3rd man. The 3rd man's outside. So what you got to do is, I've not seen the trigger movements. Interesting. It's up in the air. Will it be out? No, it might have taken the legs. It might have brushed his pad on the way through. Surely it's not out. It's height as well. It's high as well. I don't know. I think we still have the LBW, but it's too high for an LBW as well. So that's what I was talking earlier, right at the start of the innings, that I did mention about the track. That the track is a solidly made track. It's almost like a hybrid track, where the ball carries all the way through. Nicely played straight to the fielder. There is protection in the deep, but they're thinking about the second. This is stupidity, but they made it in the end. No one would have thought that they would run for the second actually, so they made it actually in the end. 2 taken.
Incredible running, putting pressure straight away. If the throw was much better, he would have been goner. Why would you take that run? I don't really completely understand the logic. Why would you take those kind of risky runs and bring your own downfall? Switch it, trying to go for the switch. It can't be LBW because it's outside the line. Surely outside the line, can't be given out. So in the form of leg by signal by the umpire. So 1 to the total, takes the scoreboard now to 45 after the end of over number 6. So they still have 12 more balls in the innings. So when the question that arises in a context like this where they've lost 7 wickets, the question is, when do you shift the gear? And when do you press the accelerator button? And it's very crystal clear that what they got to do is that they got to try and save the wickets. And at the same time, they got to get the boundaries. This is where it becomes very problematic right at the end if you lose too many wickets right up front. And then that becomes more complex for the batters to try and deal against. And you would not be able to make the most of your deliveries and the overs right at the back end of your innings as well. So one of the things that I've not seen from the batters of KUNTHOOR 11 is that zero trigger movement. Absolutely zero trigger movement, especially when you've got third man up in the ring, fine leg up in the ring. But yes, of course, fine leg now is very square. That means anything down the leg side, if you're able to do that, if you're able to get some bat, that will travel all the way for 4. The question that's up in the air, slightly away from the fielder, just the one, thinking about the second, that would be nonsensical if they do run for it. Now, my idea, my philosophy is very simple as a batter. Very little trigger movement over there in the surface. And what you got to do as a batter is that move a little bit and try and put some doubt, some skepticism in the back of the bowler's mind. And when you do that, bowler's a little bit under pressure. This time it's up in the air. Will it travel the distance? No, the fielder takes it easily. Comfortable catch taken. Good catch, in fact. He had to keep his eyes on the ball. It was not away from the boundary as well. Taking a good catch in the end. Another wicket going down for KUNTHOOR 11. They're losing their plot. And rightly so. 8th wicket going down for KUNTHOOR 11. Score raises up to, scorecard shows, 46 on the board. New batter walks out to the centre. Nicely struck. There is protection over there. Will just be 1. So like I said earlier now, 8 wickets going down. They don't have power strikers who can make that difference in the last 2 overs or so. And that's been the issue. And that's been the issue not just for this team, KUNTHOOR 11 alone. That'd be an issue for any team actually. And that's where ABHRAM friends will have to be very careful about their batting as well. So their batting needs to be spot on. They know the conditions very well. They play cricket a lot here. And they've got some good batters. They've got good power strikers. The issue is that how soon, the frequency of wickets going down as well. And that needs to be stopped as well. If you got to stop that, you got to play sensibly, not throwing your wickets away. And that'll be gratuitous if you do that on a regular basis. This is good bowling. Down the leg side, it will be penalised by the umpire. Anything down the leg side will be a wide. So that's what, I mean, like I said earlier, you get some bat on that. Yes, of course, they did get a wide. If you get some bat on that, I don't think the wicketkeeper will be able to catch that. I don't think the short fine leg will be able to catch that. It will race away to the boundary. But you got to have that sort of technique and that sort of skill to do that. Execute strokes of that nature. Oh, that is rubbish. That is a poor shot selection. That's got to be out. You don't play that. You got to play that straight. You got to play that
down the ground rather than playing towards the square leg, or downhill or uphill or anywhere. You got to play that down the ground. I think is another wicket going down, 9th wicket going down for KUNTHOOR 11. They are in deep trouble now. They are on the verge of being all out. 4 run-outs. One can't take that out of the equation at all. One can't take that out of their scorecard. 4 run-outs they've involved in. And Hamza, who is batting brilliantly well, was also the victim of a run-out. So why would you get that run-out? And now, like I said earlier, that you go all the way to my initial statements that I made, some of the points that I mentioned, how you got to play the longer form of cricket, is to spend a bit of time over there, is to make sure that you stitch in a partnership down the leg side. This time it's going to be a wide. So the line belongs to the umpire. Anything down the leg side will be penalised by the umpire. So the ideology is very clear, that you got to stay there and build a partnership and then pick up boundaries and singles. And I'm sure that KUNTHOOR 11 now, they've realised what they got to do for the coming matches. They have that in the back of their mind. This is good bowling, good stuff. Really smart stuff by the bowler. Good length and offer. Not much the batter could do about that one. 1 ball to go. Score still stays at 49. Nagraj, the bowler, bowling brilliantly. Full toss this time, straight to the fielder. There is protection in the deep. So that's how you got to do it. You got to build that innings by picking up singles and twos. 50 comes up as well. KUNTHOOR 11 will be very pleased about their performance, that they got 50 on the board. Don't take me wrong, this can be very tricky as well when the chase goes from ABHRAM friends. Actually, when you're chasing a total of 50, 60, don't think that it's going to be easy. It can be problematic if you pick up early wickets, early 2-3 wickets up front. If you're able to do that, you can put yourself in a big trouble. And that's the issue, actually, if you pick up, if you're trying to chase a small total, it can sometimes bring your own downfall as well. So you got to be very careful. ABHRAM friends will be very mindful of that fact, that they got to start well and they got to play well. So last over of the innings coming up now. So they'll be trying to get some boundaries here. That's what their plan is. 50 on the board now. Another 10 would make a big difference. So this is good bowling. Good stuff by the bowler. Really good stuff. Good length and offer. But the batsman was not equal to that. He could have gotten some bat on and that would have travelled all the way for 4. But that's what happens if you're predicting. If you're trying to... Again, this time full toss. Chance of runner. No. Slight misfield. The ball spinning on that occasion. The fielder was not able to collect the ball. So just the one taken takes the scoreboard to 51 now. That's what, if you premeditate the stroke in overarm cricket, yes, underarm cricket, it's a different ball game actually. If you're premeditating in overarm cricket, you might sometimes get a bad ball and you might not be able to punish the way it should be punished. This time nicely struck. Number 11 in action. Batted well there. Again, this time just for 1. Takes the scoreboard to 52 now. .53 the total. Sorry, 52 the total. And lost 9 wickets as well. 3 balls to go in their innings. They'll be trying to get some boundaries. I think they can open up that offside third man field. How do you do that? Make room for yourself. Yeah, that's what good bowling is this again by the bowler. Shreyas has been bowling brilliantly. Last over, he's taken the responsibility to bowl the last over and he's done well so far. And what you got to do as a batter now is that open up the offside field. Now my point is that go all the way to the 6 stump, 7 step, expose the stumps. This time it's up in the air. That might fetch them too if they run hard. They will surely run hard and they make it to 54 on the board now.
some runs. So this will certainly give them some booster actually right at the back end of their innings. And this is where it's so vital and so crucial to have a set batter going all the way to the 8th over, and that's where he can do that damage. Or you got to have the power striker. It's up in the air this time. At least they get one. They might think about the second. No, they don't. That's the end of KUNTHOOR 11 innings. And after being asked to bat first by the opposition, they've managed to score 50, 55. That means 56 will be the target. And 56 will be the target for ABHRAM friends when they come out to bat. So you got to give it to Girish the way he bowled. Fantastic bowling figures. 2 overs, 2 runs. I think how many runs has given away? Girish. 2 overs, 4 runs and 4 wickets. Fantastic bowling performance. Take a bow, Girish. Great bowling performance. Great figures. Especially bowling at over number 2. He made all that breakthrough. Picked up 3 wickets in 1 over, and that put Kings, that put them on the back foot actually. They'll be thinking a lot about that. KUNTHOOR 11 will have to do a lot of thinking now as far as their batting is concerned. Especially their running between the wickets has been absolutely poor, and they got to work on that dimension as well. So to take you through to the finish of this match, it's going to be Mr. Sandeep who's going to take you through to the end of this match. Thank you very much, Mr. Sandeep. Please stay. It's over to you now. ಎಸ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಶಿಂ ಬಿತ್ತೂರು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಲಾಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ JOC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿತನವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕುಂತೂರು 55 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 56ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 56 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ದಾಂಡಿತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ AFC ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿತ 8 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕುಂತೂರು 11s 55 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 56ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏರ್ವಾರ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಭಟ್ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ದಾಂಡಿಗೆ ಭಾಗದ ಜೀವಾಳ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ದಾಂಡು ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿಗೆ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜನ ಐಕಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀಗ 56ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತದೆ ಕೂಡ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತದೆ.
8 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಅಹ್ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೆಒಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಮತ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಹ್ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೆಒಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎತ್ತರದ ಕಪ್ತಾನರು ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಕೇಶ್ ಚೋಟು ಆರಂಭಿಕವನ್ನ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಕುಂತೂರು ಲೆವೆನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ 6 ಎಸೆತಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಚೋಟು ರಾಕೇಶ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ರಾವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಭಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಆರ್ ವಿನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ದೃಢವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕುಂತೂರು ಲೆವೆನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಗೋಚರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಪಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇಂಜರಸ್ ಆಟಗಾರ, ಅದಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಎತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರಂಭಿಕ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವದಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ರಿವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೆಒಸಿಯ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಟಾಸ್ ಜಯಿಸಿದ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಹೊರ ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪೂರಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಆ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಸತತ 2 ಎಸೆತಗಳು 6 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೋಟು ರಾಕೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವರ್ನ 4ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಬದಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತಗಳು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಟದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ರೂಪದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕವರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೀಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಂಪ್ ಔಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವದಾನ. ಸತತವಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್. ರಾಜ್ಯ ತಂಡಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಕೂಡ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪೂರ್ಣ ಅಂತರದ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಂಭಿಕವರನ್ನ ಬಳಿಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ
6 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ 50 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾವುದೇ ಉದಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 6 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ನೋ ಫಾಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ RS ತಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಫಾಲ್. ತಡೆದ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಕೂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ RS ತಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತರ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬುಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಗಲು ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಳು ಬೆಳಕಿನ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಈ ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಉಚಿತ ಓಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಲಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಒಟ್ಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈತರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂಚಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನೌ ಫಾಲ್ ಟು ನಾಗರಾಜ್. ಈತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮಿಡಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಸಿನ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೌಫಲ್ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶಾಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಗೋಟದ ನಡುವಣ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ 9ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 9 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಿತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೂಟದ ಹಿಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಸಾ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟರ್ ಗಳಿಕೆ 9ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಫೈಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬಾಲ್ಸ್ 2 ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 2ನೇ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 13ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದೀಗ ನಾಗರಾಜ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ 2ನೇ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ 13ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ.
ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕವರ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಇದೀಗ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿ ಹೆಚ್ಚುವಳಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಳಿಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಅದಾವುದೇ ಉದಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಸುಮಾರು 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಆಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕುಂತೂರು 11 ತೋರ್ಪಡಿಸಿತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುದ್ದಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಸತತ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 17ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 39 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ 1 ಲಕ್ಷ ಉಪಾಧಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರನು ಐಕಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರುಸಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಐಕಾನ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಸರಿಸುಮಾರು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ PPL ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹಣಾಹಣಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ರಾಕೇಶ್ ಚೌಟು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಿನ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಬಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಬೋರಿದು ಬೆಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚೋಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಬಾರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಕುಂತೂರು 11 ಇನ್ನು ಕೂಡ 35 ಎಸೆತಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 39 ಓಟವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೋಟು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ತನ್ನ ಕಂಚಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚೋಟು 2 ಬಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆ ಆಟ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಚೋಟು. ಕುಂತೂರು 11 ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸುದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ 39 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹೋದಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಡೇಂಜರಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಇದೀಗ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಗೌಡ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭಿರಾಮ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂಡ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 18ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 18 ಎಂಬಂತಹ ಬೆನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ದಿನ 18 ಬೆನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ದೆಹಲಿ ಪರಿಸರವೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆನಾದಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಸೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು.
ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 19ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೋಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಬಳಿಕವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗುರುತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡೆಯ ಚೆಂಡಿ ಬಾರಿ ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಗೌಡ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ಉದಾರಿ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಕಡೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನೆಲಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಉದಾರಿ ನೆಶದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ ಬಳಿಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 19 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಭಿರಾಮ್ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯದ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯ ದಾಂಡಿಗರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕವಾಗಿದೆ ಈಗ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 19ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 2 ಓಟದಲ್ಲಿ 2 ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಗರಿಗೆದರ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಟ್ರೋಫಿ ಕೋಲಾರ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಲ್ಲುಮುಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಳನರಸೀಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು 4 ದಿನದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆಯ ತಡರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದಾಖಲೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಡ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಟ ಆರೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅಟ್ಟಾಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದವಾನಿಸಿಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ ಕಾಲು ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. 25ಕ್ಕೆ 2. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಾವಾಸ್ಕರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವಾಸ್ಕರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಜಾಳ್ಮೆಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಲಯಬದ್ಧ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವೇ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಾಡನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ನೋಫಾಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಈಗ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ನೋಫಾಲ್ ಟು ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರತಾಪ, ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಜಾಳ್ಮೆಯ ಆಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕವಾಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ
27ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜೊತೆ ಆಟಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಟವಾಗಿ ಗುರುತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. 28ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. 56ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಶಾರ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾರಿ ಕವರ್ಸ್ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಒಂಟೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 29ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 29 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. ನೌಫಾಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಚ್ಚಿನ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೌಫಾಲ್. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 30 ಗಜಗಳ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಓವರ್ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ 24 ಎಸೆತಗಳ ಬಳಿಕವಾಗಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ 3ನೇ ದಶಕವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ 2 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 26 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 26 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಳಿಸುವಂತ ಯೋಜನೆ ಅದು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಸತತ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಂಡ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ 11, ಲಾಯರ್ಸ್ 11, ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ 11, ಮೆಸ್ಕಾಮ್ 11, ಫಾರೆಸ್ಟ್ 11, ಪೊಲೀಸ್ 11 ಜೊತೆಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ 11 ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಂಚಮ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ತಮೀಮ್ನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ವೇದಿಕೆ ಎಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮೀಮ್ ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ 34ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ 1 ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ದ್ವಿಚಕ್ರವನ್ನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು. ಬಳಿಕವಾಗಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಈಗ ಡಾಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣಾತರದ ಚಡೆ ಬಾರಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶಾಟ್ ಶಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇದೀಗ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣಾಂತರ ಚೆಂಡು ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಣನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ದಾಣಿನ ಒಳಾಂಚನ ಸೋಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಳೆಯುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2ನೇ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೌಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ
38 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ 40 ಓಟವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಸನಾತ್ ಸುವರ್ಣ ಕೆಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆಒಸಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಲಾಂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಕರೆತರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ಹಮ್ಜಾ ಫ್ರಮ್ ಉಜಿರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ಫಿಶ್ ಕಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಉಜಿರೆ ಪರಿಸರದ ಅಜ್ಜರಕಲ್ಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಫಿಶ್ ಕಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಮ್ಜಾ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೋಸಿನ ಶಕ ಆರೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ರೀಸ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಬರದ ದಾಡಿಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಎಸೆಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 51ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ರೇಸ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಓಟವನ್ನು ಗುಡ್ಡದ ನಡುವೆ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 52ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸನಾತ್ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿ ಒಂದೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣರಂತೆ ಸುವರ್ಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಟಗಾರ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸುವರ್ಣ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಲೆಕ್ಕಾಟಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸನಾತ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸನಾತ್ ಸುವರ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೀಗ ಹಮ್ಜಾ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇವಲ ಒಟ್ಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸುವರ್ಣ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 53ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಹಾಲಾಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 54ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸನಾತ್ ಸುವರ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ 5 ಲೆಗ್ ಶಿವರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಶರ್ಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿನದ ಮೊದಲ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಸುವರ್ಣರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಲುವಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಕುಂತೂರು ಲೆಮನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಲೀಗ್ ಹಂತದ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ.
ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಭಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಬಳಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್